Sveiki, welcome to a new Lithuanian language lesson. Today we are going to talk about finances. Finances in Lithuanian Finansai. Finansai. Kas yra finansai? What is finances? Paprastai tariant, finansai yra pinigai. Paprastai tariant, so to speak. Tai yra finansai, tai yra pinigai. Pinigai, it's money. It's plural. We can say pinigas. Pinigas, it's like a coin. Pinigėlis, a small coin. Kai kalbame apie finansus, kalbame apie pinigus. When we talk about finances, we talk about money. Kokie gali būti finansai? What kind of finances can be? Gali būti asmeniniai finansai. Asmeniniai finansai. Personal finances. Asmeniniai finansai padeda atsakyti į šiuos klausimus. Personal finances help to answer to these questions. Kiek pinigų reikės asmeniui ar šeimai įvairiais gyvenimo etapais? Kiek pinigų reikės asmeniui? How much money a person will need? Ar šeimai o family will need? Įvairiais gyvenimo etapais in different periods of life. Etapas, it's a period or stage. Kitas klausimas. Another question. Kaip įvertinti nelaimingų atsitikimų riziką? Kaip įvertinti nelaimingų atsitikimų riziką? How to evaluate risks. Nelaimingas atsitikimas, it's an accident. Nelaimingi atsitikimai, accidents. And here we have nelaimingų atsitikimų. It's a genitive case. Rizika, it's a risk. Įvertinti, evaluate. Dar kitas klausimas. Another question. Kaip šeimos turtas turi būti perduodamas ateinančioms kartoms? Kaip šeimos turtas turi būti perduodamas ateinančioms kartoms? How assets of the family have to be perduodamas? Turtas, assets. Turtas can be assets or wealth. Perduodamas, perduoti, it's to pass. Duoti, to give, perduoti, to pass. Ateinančioms kartoms. Ateinančios kartos, future generations. Karta, it's a generation. Ateinanti, it's coming, to coming generations. So, future generation, ateinanti karta. Dar kiti klausimai. Another questions. Kokie bus mokesčiai? Kokie bus mokesčiai? What taxes to expect? Bus, will be. Literally we say, what taxes will be? What taxes to expect? Kaip juos sumažinti? Kaip juos sumažinti? How to minimize them? To decrease. To make them less. Mažas, it's a little, small. Mažinti, to minimize, to decrease. To make it smaller. Kai mes kalbame apie finansus, apie pinigus, mes taip pat kalbame apie kainas. Kai kalbame, when we talk apie finansus, about finances, apie pinigus, about money, mes kalbame apie kainas. We talk about
prices. Kaina, it's a price. Kainuoti, it's a verb. Kaina, price. Kainuoti, to cost. Kiek kainuoja? How much? Kiek kainuoja? What is the price? Kokia kaina? It's what is the price. Kiek kainuoja? We use a verb, kainuoti. How much does it cost? Kiek kainuoja? Tai brangu. It's expensive. Tai brangu. Brangu. Expensive. Pigu. Cheap. Nuolaida. Discount. Ši prekė turi nuolaidą. Ši prekė parduodama su nuolaida. Prekė, it's an item. Ši prekė parduodama. Parduoti, to sell. Parduodama is being sold. Su nuolaida, with a discount. Ši prekė parduodama su nuolaida. This item is being sold with a discount. It means this item has a discount. Parduoti, to sell. Pirkti, to buy. Aš perku, I buy. Aš parduodu, I sell. Pirkti, to buy. Pirkėjas, it's a buyer. It's a customer. Pirkėjas. Pardavėjas, it's a seller. A person who is selling. And in Lithuania, if you see a person in a supermarket who is working there, usually they are pardavėjai. Pardavėjas. Pardavėjas, a seller. So it can work on tills or on a shop floor. And we call all of them pardavėjai. Pardavėjai. Vienas pardavėjas, daug pardavėjų. Vienas pirkėjas, one customer, it's a buyer. Supermarkete būna labai daug pirkėjų. Supermarkete, in a supermarket, būna, usually is, labai daug pirkėjų, a lot of customers. I hope you enjoyed this lesson and you learned a lot of new words about finances, money. Thank you for watching this video. I thank all my supporters, and please like and share this video, write a comment, subscribe my channel and press the bell to get all notifications of coming videos. Ir iki kito karto.